Bantu banjye muraho mumeze neza, nizere ko mumeze neza cyane, nanjye meze neza, n'abatameze neza biraza kugenda neza nta kibazo. Sasa rero ahangaha tubazaniye amahirwe y'akazi guturuka muri Rwandair. Rwandair is hiring nk'uko yabitangaje kuri X yabo. Kugira ngo ubone X yabo ni ukuza ugasacinga hano Rwandair, wabisoza kugira ngo urebe itangazo neza bashyizeho, ni naryo riherukaho ku itariki 17 z'ukwa 9 nibwo batangaje ko bari guhayaringa. Sasa rero twihuse, imyanya bagaragaje bari guhayaringamo ni iyi ngiyi bafitemo position titles imyanya 5 yose. Umwanya wa mbere ni flight dispenser and flight follower. Umwanya wa kabiri ni digital learning specialist. Umwanya wa gatatu ni sales and ticket agents. Umwanya wa kane ni aircraft loaders. Umwanya wa gatanu ni head prescriptions. Noneho umwanya ngiye nshaka ko tuza kwitsaho cyane tujya kwa applyinga ni uyu nguyu wa aircraft loaders. So ubaye ushaka kwa applyinga kuri uyu mwanya wa mbere ugomba kuba ufite experience y'umwaka umwe. Noneho imyanya irimo ni 3, ama position ni 3. Noneho aho gukorera location ni mu Rwanda. Nanga kuri digital learning specialist ugomba kuba ufite experience y'imyaka 5. Itangazo barishyize hanze ku itariki 8 z'ukwa 9. Deadline ni kuri 21 z'ukwa 9. Ubwo harabura iminsi 2. Noneho position irimo umwanya umwe, aho gukorera ni mu Rwanda. Sales and ticketing agents, ubwo ni kubyerekeranye no gukora amatike, ugomba kuba ufite experience y'imyaka 2. Deadline yo kwa applyinga ni kuri 28 z'ukwa 9. Urumva ko hakirimo iminsi. Position ni umwanya umwe ugakorera i Burundi. Noneho kuri aircraft loaders nta experience isabwa, uwo ari we wese wasoje secondaire yemerewe kwa applyinga kuri uyu mwanya. Noneho deadline yo kwa applyinga ni ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. Position mu mwanya umwe, aho gukorera ni mu Rwanda. Noneho kuri head prescriptions ugomba kuba ufite experience y'imyaka 10. Deadline ni kuri 3 z'ukwa 10, aho gukorera ni mu Rwanda. Rero twihuse cyane, ino myanya yose iyo ushaka kureba ese ni ibiki bikenewe, urugero ndareka turebe kuri flight prescriptions kuntu bireba. Ukanda ahangaha gutya, ni urugero, ukaza iyo ushaka guhita wa applyinga direct ukanda kuri apply now, ariko twe turabanza turebe job details. Ugakanda hano download details, ategereza bite na internet gahita kaza nta nubwo kanatinda. Ahangaha title y'aka kazi ni iyi, department ni flight operation, noneho section ni OCC duty station, aho gukorera ni Kigali International Airports. Icyo usabwa twe turareba cyane cyane kuri education, ibindi nawe wabisoma witonze gake gake igihe ushaka kwa applyinga kuri kano kazi. Turaza ahangaha kuri knowledge. Icyo usabwa ni ukuba uri good in communication, yani kuba wavugana n'abantu, understanding of schedules and fleet operation, uzi guschedulinga, yani gupanga gahunda zawe, ufite ubumenyi kuri mudasobwa, ability to respond quickly to change, ikindi ukaba ufite ubushobozi bwo kuba wasubiza abantu mu gihe gitoya. Noneho how to apply ni izi details ukurikiza. Ndaza kubahereza aka link, umuntu wese ushaka kwa applyinga aze kukareba muri comment ya mbere. None education icyo usabwa kuri uno mwanya, ugomba kuba ufite bachelor's degree in science, engineering, IT and related field. Ubwo iyo bavuze engineering ni field iyo ari yo yose waba warize ariko igendanye na engineering, harimo electrical engineering, electronic engineering, yana ahangaha uremerewe. Ikindi ugomba kuba cyangwa se ukaba warize computer literate. Gatatu, kuba uri local or foreign flight dispenser license is added a value. Kuba ufite ni izi skills zo kuri flight, yani warigize gukora nk'urugendo mu ndege. Ikindi
other special skills ukazigaragaza, urugero nka soft skills, hakaza technical skills n'izindi. Ariko cyane cyane soft skills ni za zindi twabonye za communication, izi soft skills izi ni ingenzi cyane, no kuri mudasobwa na communication na problem solving. Akazi akariko kose wakora biba ari ingenzi. So twebwe rero umwanya turi gushaka cyane cyane ni uyu nguyu wa aircraft loaders, kwa ko ari zero experience kandi igisabwa ari uko warize secondaire gusa. Twihuse reka ariwo turebaho, ubwo nindi mberetse uburyo ki ushobora kwireba. Mbo wahageze ushaka guhita wa applyinga, ni uguhita ukanda hano click here to apply ugakandaho. Ariko twe turabanza twirebere job detail. Job detail, job title ni aircraft loader, department ni ground service. Ubwo birumvikana ko department ari department ishinzwe mu byerekeranye no gukorera ku butaka. Ino DT station aho gukorera ni Kamembe aircraft, ni ukukorera ku kibuga cya Kamembe kiri i Rusizi. Job purpose, icyo ikizakigamijwe muri kano kazi ni the aircraft loader is responsible for planning and conducting aircraft loading and offloading operations as directed by the ramp team leader. Icyo aircraft loader azaba ashinzwe guplaninga, kuganira n'abantu bashinzwe n'imizigo, yani akazajya agira na communication ndetse n'imipangire hagati y'abantu bashinzwe, yani iriya team ishinzwe gukurikirana ibyerekeranye n'imizigo. Noneho ikindi akareba insure loads, akareba nimba imizigo are conducted in safe and secure environment. Akareba nimba ese imizigo iza mu ndege nta yindi ni ibikapu, nta nubwo nayikorera. Ese ibikapu biri muri safe, ibikapu bazanye biri muri safe environments. Noneho ndumva ari ibyo ngibyo muri makeya. Noneho responsibilities ni izi ngizi, icyo usabwa ni izi ngizi, namwe muraza kureba nimugera ahangaha kuri ino link. Noneho twihuse cyane ku byerekeranye na desired profile, required education and experience and abilities. Ibikenewe kugira ngo ukore kano kazi, first and foremost ugomba kuba ufite A level as minimum. Ubwo nyine at least kuba warasoje secondaire. Ubwo abari munsi ya secondaire aka kazi ntabwo kabareba. Ikindi, candidate must not be under 20 years old and not above 30 years old age. Ntabwo umuntu wapurenga kuri kano kazi agomba kuba ari munsi y'imyaka 24. Ubwo no kuvuga guhera ku myaka 23, 22 na 21, 20 kumanura hasi ntago abantu bemerewe kwa purenga. Nanone guhera ku bantu bafite 31, 32. Ubwo range ni kuva kuri abantu bafite imyaka 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Abo ngani bo bemerewe kwa purenga. Ikindi, no candidate must be physically fit. Ikindi ugomba kuba uri physically fit, ukomeye, yani ku buryo aka kazi nyine uzabasha kugakurikirana neza. Ikindi, how to apply. Ese wakwapplyinga gute? An application letter addressed to the chief HR and the administration officer. Ugomba kwandika ibaruwa isaba akazi ukayandikira chief HR na administration officer. Ikindi, recent curriculum vetted, ugomba guhita ushyiramo na CV yawe, ugashyiramo photocopy ya passport cyangwa se irangamuntu. Ubwangaha ushyiramo kimwe muri ibyo ngibyo. Wafite passport niyo wakoresha, ubaye utanayifite wakoresha irangamuntu. None ikindi ugashyiramo copy degrees, ugashyiramo copy za diplome yawe ukayigaragaza, nimba ari secondaire, nimba ari kaminuza, ubwo ni advanced cyangwa se bachelor ugashyiramo iyo ufite. Ariko ku bantu basoje kaminuza ntago nakugira inama yo gushyiramo ya secondaire, ushyiremo ya kaminuza. None copies of relevant certificates, waba ufite n'izindi certificate runaka ku ruhande baguhaye, wenda za English proficiency, ICT n'ibindi bitandukanye washyiramo. None ikindi icyo usabwa no gushyiraho 3 referees, no gushyira abantu 3 bakuze, ugashyiramo nimero zabo za telefone, email ndetse n'akazi bakora.
ubwo aba bantu bibaye byiza yaba ari abangaba ari n'ubundi kuri CV yawe. Noneho iyo ugiye kwa applyinga hanga batubwiye ko deadline for submitting application documents only in PDF. Aka kantu mukitondera, documents arizo zose ushobora kuzatacinga muri application yawe zigomba kuba ziri muri PDF, Word cyangwa se PowerPoint n'ibindi ntabwo bazabyemera. Document iyo ari yo yose uzatacinga muri na application yawe igomba kuzaba iri muri PDF format. None deadline ni ku ya mbere y'ukwa 10 nkuko twari twabivuze umwaka w'ibihumbi 2025. Noneho gusabumitinga uzahita ukanda kuri aka kantu aka link uhita ukanda anga get started, noneho ukomeze. Icyo twababwira rero murabona ko kwa applyinga ntago ari ibintu bigoye. Ubwo uzaza nimba udafitemo account hanga muri Rwandair, nimba udasanzwe ufitemo account, ubwo reka tubereke uburyo ki ushobora kubyikorera no gufunguza account. Nuko ikibazo video igiye kuba ndende kandi ntashaka yuko iba ndende, kandi to apply uzanga wundi ushyiremo email yawe, nimba wenda urugero witwa Jean Claude @gmail.com. Noneho password igomba kuri strong ngira ngo tumaze kubimenyera. Ugashyiramo password yawe, wenda ushyiremo Kigali n'urugero. Iki gihe ariko ibi ngibi bikora ibisanzwe ufitemo account. Iyo ari ntayo, ari inshuro ya mbere uje kwa applyinga hanga, uhita uzuga creating hano account, ukandaho hano gutya, ukaza ikiba gikeye nuko terms and condition, wamara kuzemera ugashyiramo amazina yawe ya mbere, wenda witwa Kabera, rya kabiri ni wenda Eric, wamara kurishyiramo ugashyiramo email yawe, wamara kuyishyiramo wenda urugero ni Kabera Eric @gmail.com. Wabisoza email ukongera ukayishyiramo. Email iyo umaze kuyishyiramo hita ukandanga kuri create account. Iyo ukanze kuri create account bahita bakohereza agakode ukagenda ukakareba ugakomeza na application. Murabona ko ari ibintu bitagoye cyane bantu wanjye. Rero ino application nta wamenya, mushobora kuvuga ngo Rwandair ni ikigo kirenze sinakwikoreramo application, ariko ahangaha nta umenya aho bwirageze. Niyo mpamvu ugomba kwa applyinga ugategereza amahirwe y'ikizavamo. Mugiye rero ibihe byiza, Imana ibarinde kandi amahirwe masa ku bantu baza applyinga.